connecting to any source, it's any RDBMS system. So any database, let's say Oracle, wherever it may be, a SQL server or anywhere. So you need to collect the server, like a server undali, server name kavali. So that is a mandatory thing to which server you are connecting. So from where we are trying to extract the data. So that is very important here. So where I will try to connect to this, before connecting, I will try to show you how the data, what is the need of parsing, or parsing means conversion. So XML is one of the one of the language, or I could say that this is an XML language, anachu, or else it's a nothing but a one of the database, indirectly database and kuda anachu, because అది మనకి చాలా చోట్ల ట్రాన్స్ఫరింగ్ డేటాని కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటాని రిప్రజెంట్ చేయడం గురించి. సో దాంట్లో మనకి ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏం చేస్తారంటే డేటాని రిప్రజెంట్ చేసేది డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ రిప్రజెంట్ చేయకుండా దే విల్ స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ XML ఫార్మాట్స్, ట్యాగ్డ్ స్ట్రక్చర్ లో ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేస్తారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ అలాంటి ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నా కూడా, సో యూ నీడ్ నాట్ టు వర్రీ దట్ పవర్ బిఏ విల్ టేక్ ఎ హెల్ప్, లైక్ పవర్ బిఏ దాన్ని take care cheyagalutadi. So that is where I was trying to understand. So where you can collectively parse the data which is there in the particular column values as well. So ఇప్పుడు దాకా మనం చూసాము, సో పొజిషన్ బట్టి కానీ వీటి బట్టి కూడా మనం టెక్స్ట్ కాలమ్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ అ డిజేబుల్డ్ మోడ్, because you don't find any column with the, so really if I really go with the parse in the XML, so నేను దీన్ని parse XML అని చేశాను అనుకోండి, it will give me an error saying that okay boss, you are doing a simple text column, how you can parse that it in a XML, because it's not in a form of XML, right? So that is where I will try to show you how the data in a particular column is stored in the form of XML. Let me quickly show you. So I was trying to select the table from a database and I was trying to show you. So ఇప్పుడు నేను ఒక సర్వర్ లో ఒక డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి, so I was trying to choose it. Okay, so నేను ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యాను, I have that authentication. Okay, I was trying to choose one of the table, so where I could see that parsing or parsing సంబంధించిన like data అనేది XML format లో ఎలా స్టోర్ అయింది అని. Okay, so sometimes the people will store the data in the form of XML and JSON గురించి కూడా మాట్లాడదాం. So there is a thing we need to understand about JSON as well. So before going to the JSON, just I want to show you how the parsing of data will work. Okay, so let me quickly jump into here and I'll try to show you some person's data. So this is a table which I have, which contains a data in a particular column lo naku emundi ante, so it is completely having a data in the form of XML. So let me quickly go. So I want to use this particular database and I will show you this particular column. Okay, let's see person's data. We don't have the data. Okay, let me see. Yeah, so there is another table, sorry, person to persons. Where? So let's say sometimes if you see here, this is a table. Ninka clear ga cheppali ante idu oka server lo unna databases. I have a number of databases. I open one of the database which is known as some sample adventure works, where you can see I was going for a particular table which is, I know it, the table contains an XML. How I could know it as on in a particular column vellan ankondi. So the columns which are there in that particular table, I could see there is a column which contains an XML data. So I will try to show you that data contains an XML here. This is the demographics column which contains a data in the form of XML. So where you can see that, click here to show the XML data to hold on this cells. So he was trying to store different set of data here. So the XML lo chala data store chesedvaru, right? He was storing in the form of XML. So where you can clearly see that this is in the form of XML. ఇది కలెక్షన్స్ అంతా కూడా స్టోర్ చేసింది. అంటే డెమోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ పర్సన్స్ యొక్క ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా లైక్ వాడు నార్మల్ కాల్ పర్సన్స్ సంబంధించిన డేటా అంతా ఇచ్చాడు, దాంతో పాటు ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా XML లో స్టోర్ చేశాడు. హీ వాస్ ట్రైయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ means I was trying to say that, so ఇలా
లైక్ ఇలా సప్లై చేసిన డేటా కూడా, సో వాటి పర్టికులర్ కాలంలో సప్లై చేసిన డేటాను కూడా ఐ కెన్ ఆల్వేస్ కన్వర్ట్ ఇట్. పార్సింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్వర్షన్. ఐ కెన్ పార్స్ ఇట్, ఐ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ అంటూ నార్మల్ డేటా. సో నార్మల్ డేటా కాక నేను కన్వర్ట్ చేసే కెపబిలిటీ కూడా ఉంది, ఆప్షన్ ఉంది. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు యూజ్ ద సేమ్ టేబుల్ ఇన్ మై, లైక్ ఐ కుడ్ సే దట్ నేను అదే టేబుల్ యూజ్ చేయొచ్చు, అదే టేబుల్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఐ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ టు మై option of SQL server is an option here, right? So where I could see that SQL server is an option where I can extract the data from the same tables for some reasons. Like a person table and data తీసుకొచ్చారు, but he given some column as an XML column, but I can use that column, like I will try to choose that server, a server choose చేస్తున్నాను. So a database కూడా choose చేస్తున్నాను. I was trying to go with very narrowing down. సో ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఉన్న టేబుల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు నారో డౌన్ ది database as well, and I'll say click OK. So simply I was trying to click OK. So it was trying to connect to that server. So server connect అవుతాను ట్రై చేస్తుంది. సో దాంట్లోంచి మనం we are trying to extract that particular column and we will try to see can we parse that particular column. ఆ particular column నేను parse చేయగలనా. So where I will try to choose that particular column table. So like మనకు వచ్చేటప్పుడు కూడా it will be in the form of XML only. So it will be turned as an XML data lage vastadi. So which is something like XML format lage vastadi, but it is recognized as a normal text column. Text column like recognize అవుతుంది. But we need to identify, we can always collect the data inside that XML. ఆ XML లో ఉన్న డేటాను కూడా మనం కనెక్ట్ చేసి పార్స్ చేసి మనం దాంట్లో నుంచి కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. So that is where I was trying to choose the particular column. So a particular column choose చేశాను చూడండి. So where it was trying to show you the data in the form of XML. But until unless you parse it correctly, it will not show you the what is the extra data that is there inside it. Okay, so it is a one way of carrying the data inside the అంటే this is a one way of carrying the data. Okay, so data అనేది దీన్ని ఈ విధంగా XML format లో క్యారీ చేస్తున్నారు ఈ టేబుల్. So we can always try to extract the data from this XML as well. So what I would recognize it is an XML format. Okay, so XML format లో నేను రికగ్నైజ్ చేశాను. Okay, so I was extracting the data, or I was parsing the data, I was converting the data which is in the form of XML. Okay, so then XML గా నుంచి నేను పార్స్ చేసిన వెంటనే ఇట్ ఇస్ నాట్ గివింగ్ మీ ఎన్ ఎర్రర్, రైట్? నేను ప్రీవియస్ గా ఉన్న కాలమ్ నేను XML గా పార్స్ చేసినప్పుడు ఏం చేసింది? It is giving me an error because it is not correctly in the form of XML. Where here you can choose that, you can see that నేను ఏదైతే XML లో నేను పార్స్ చేశానో it is converted as a table, and when I want to expand it and if I load more, there is a inside lots of columns are there. దాని లోపల చాలా కాలమ్స్ ఉన్నాయి. So it was not showing us when we convert it correctly, or we convert it as a XML to a normal tables. So then చూడండి, so there we have a number of columns there. So like more information, but ఏం చేస్తున్నారంటే దీనికి సంబంధించిన more information అంతా కూడా XML format లో staggered లో స్టోర్ చేస్తారు. So sometimes you will get the data from APIs. లైక్ మన ఇప్పుడు చాలా అప్లికేషన్స్ తయారైనాయి. లైక్ ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ దట్ వన్ యాజ్ వెల్. సో మనకి ఇప్పుడు అన్ని యాప్స్ వచ్చినాయి. సో పీపుల్ విల్ నాట్ స్టోర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాప్స్ ఇన్ టు ఎ డేటాబేస్. దే విల్ ఆల్వేస్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వన్ లైక్ ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్ కానీ యాప్ లో కూడా దే విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఆర్ స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ లో స్టోర్, లైక్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారానే ఆ అప్లికేషన్ లో ఉన్న డేటాని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? దే విల్ నాట్ స్టోర్ ఎనీ డీబీ ఫర్ ద లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆఫ్ డేటా కోసం వాళ్ళు డీబీలో ఎక్కడ స్టోర్ చేయరు, ఒక డిపాజిటరీలో ఎక్కడ స్టోర్ చేయరు. దే విల్ సే దట్ if you really want to extract the live data from our live data feeds from our application, try to connect to API. So API is an application program interface, which is an interface to connect to the application, and you can extract the data from there. So ఆ విధంగా కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా data will be not in the form of a very structured manner. Like XML లాగే అది కూడా ఒక ఫార్మాట్ ఉంది, which is known as a JavaScript object notation, which is known as a JSON. That is the latest way of storing the data with a lightweight. ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకో అప్లికేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. Okay, so that is one of the format which is right now trending. So previously we have storing the data in the form of XML. So that is how you can see here the number of columns are there, right? So when I click OK, so it was extracting the columns of it. So it was trying to give me the number of columns with the different data inside it.
right? దీంట్లో date of purchase ఉంది, like a gender information ఉంది. So you can extract a number of columns here. Sometimes data client ఈ విధంగా కూడా ఇవ్వచ్చు. Then you can always use these options known as parse. ఈ parse so that is what I was saying. So you can always extract the data from different forms, right? So la XML form lo ichina kuda mana dani nunchi parse cheyochu. So where you have an option to parse the data whenever it is not in the form of XML, you can always parse the data. So that is where the option it was trying to show you. So there we can parse the data in the form of XML and JSON, right? So this is the one way of parsing the data. Okay, so we'll talk about JSON. Obviously, we'll talk about JSON. I will try to show you different forms of JSON extracts. In our JSON extracts and kuda manam elaga utilize cheyochu, because we need to see that always not a structured format of data, semi-structured lo unna data and kuda how Power BI was handling, how perfectly it was handling. So one of the important here is always you will not get the data everything everywhere in a structured format. Sometimes you'll get the data in a semi-structured format like this. XML gani, JSON gani, ivanni kuda semi-structured format of data where they will store the data, but it's not a fully structured where you can see that the table. So that is where I was saying that sometimes you have extracting the data in the form of semi-formatted data as well. So formatted data like paina kuda semi-formatted lo untundi. Sometimes you have a data. So in that manner also we can also hold that type of data. We can extract a meaningful data out of it as well. Okay, so let me go for another option. So one more option I want to choose today. So there is an option known as a fill. So మీరు చాలాసార్లు చూసుంటారు, ఎక్సెల్ లో కూడా ఉంటుంది this option, fill up and down. So there is an option where you can see that fill up and down. So when to use this feature? Okay, ఈ feature ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు? So when to we can freely use this feature. Okay, so there let me show you the data, which is how I will try to show you is I have an example of an Excel workbook which contains a fill data. So let me quickly extract the data for fill. I'll showcase the data how it will be there. Sometimes data ఈ విధంగా కూడా ఇవ్వచ్చు, అంటే క్లయింట్ నుంచి మనం ఎలాగైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో క్లయింట్ నుంచి మనం డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో ఇవ్వచ్చు, లైక్ నాట్ ఫుల్లీ ఫార్మాటెడ్ వే. సో బట్ వీ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఫార్మాటెడ్ విత్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్. మన రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టు మనం దాన్ని ఫార్మాట్ చేయొచ్చు. సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ okay, let me click okay quickly. So where you can see here, I was trying to see the data which is not fully filled, and fully fill చేయలేదు వాళ్ళు. They have given that okay ఈ విధంగా ఉంటుంది data అనేది, so they have given it. Okay, so this is how I got the data. So where you can see that first column అనేది నాకు, so first row అనేది అసలు ఇది row data నే కాదు, it's a column names, I could say that. Product category, product name అనేది. సో బట్ ఇట్ వాజ్ డిమోటెడ్ అంటాను, అంటే కిందకి వచ్చేసింది, ఫస్ట్ రోకి వచ్చేసింది. ఐ నీడ్ టు సెట్ దిస్ కరెక్ట్లీ. సో దానికోసం మనకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది, యూజ్ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్. So I was trying to transform it as a user first row. The first row which is there, I want to make it as a header to make it perfect. Okay, so next I'll perfect chesin tarvata. So what I observed here is, so this is a product category 1 and these are the different products under this product category, but they have not filled it. Ante oka cell ke fill chesunnaru vallu. Okay, so they have filled it for only one cell. Okay, alage ikkada chuste there is they have filled for only one cell of product category 2. So they have not filled for all the cells. First వచ్చి మనం ఏం చేసాం, మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు డేటాని, సో డేటా వాజ్ నాట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ కరెక్ట్లీ, ద హెడర్ వాజ్ నాట్ సెట్. నేను ఏం చేశాను, ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్ గా సెట్ చేశాను. దెర్ ఇస్ అన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సెట్ ద ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, సో దెర్ ఇస్ అ టూ ఆప్షన్స్ చూడండి, ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్ ఆర్ హెడర్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ రో. దిస్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్ వీ వాంట్. హెడర్ ని కింద డీప్రమోట్ చేయడం కాదు, హెడర్ ని ప్రమోట్ చేయడం. సో యూజ్ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐ కెన్ సీ దట్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ ఉంది, సో దానికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ 2 ఉంది, దానికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, బట్ దే హ్యావ్ నాట్ ఫిల్డ్ ఇట్. బట్ రియల్లీ యూ వాంట్ ద డేటా టు బి ఫిల్డ్ వెరీ కరెక్ట్లీ, బికాస్ దాన్ని బట్టే మనం రిప్రజెంటేషన్ చేయగలుగుతాం. సో దెన్ ఐ విల్ ట్రై టు సెలెక్ట్ దిస్ సెల్ అండ్ సింప్లీ సే దట్ ఫిల్ డౌన్. సో దాని యొక్క నైబరింగ్ సెల్స్ కి ఆటోమేటిక్ ఏం చేసిందండి, సో ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు ఫిల్ ద నైబరింగ్ సెల్స్ విత్ ద అప్రోప్రియేట్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీస్. So that is what he was saying that. So chudandi, so this is the option where he was trying to see fill the neighboring cell empty cells in the current selected column.
సో దేనికి సంబంధించిన నైబరింగ్ సెల్స్ ఏమున్నాయో, సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ప్రొడక్ట్ 1, సో ఇక్కడ అన్ని కూడా నల్స్ ఉన్నాయి ఆర్ ఎంటీస్ ఉన్నాయి విచ్ ఇస్ నాట్ లోడెడ్, విచ్ హ్యావ్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఇట్. సో నేనేం చేశాను, దాన్ని ఫిల్ చేస్తున్నాను. సో అలాగే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ 2 ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ ఫిల్డ్ ఇట్ డౌన్. సో లైక్ వైజ్ మనకి అన్ని ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. Just we need to use that options. We need to correct the data or format the data according to our requirement. As I said that whatever you do, sorry. So whatever you do is it will always record it. It will always record it as a separate step. As I said that it's a perfect step recording. Okay, step by step it was trying to show like okay ఒక స్టెప్ తర్వాత నుంచి ఎక్క స్టెప్ కి ఎక్కడ ఎలాగ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. లైక్ నేను డేటాని షీట్ 1 నుంచి తీసుకున్నాను, సో నావిగేషన్ అయ్యాను, ఆ పర్టికులర్ షీట్ ని గ్రాప్ చేశాను, సో దాని నుంచి నేను ప్రమోట్ హెడర్స్ చేశాను, సో దెన్ ఐ విల్ చేంజ్ ది టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ దెన్ ఐ విల్ ఫిల్ డౌన్, రైట్? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఈస్ రికార్డెడ్, and each and every step which is recorded is handled in the backend by M language with a different set of functions. But you are simply choosing the options. So that is what we are trying to do here. మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ సెట్ చూస్ చేసుకుని మనకు కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని ప్లేస్ చేసుకుందాం. Okay, based on the data how we got it from various forms, we'll get the data. So maybe web నుంచి వచ్చినప్పుడు data, so or else you will get the data from other sources like APIs నుంచి కానీ PDFs, Excel, CSVs, text files, whatever the data you get it, or RDBMS systems మనం చూసినట్టు. So right, so you get the data from different forms, so where it will try to go with everything as a query. ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే everything will be set as a query. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ షోన్ యాజ్ ఎ క్వైరీ. సో ఇట్స్ ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ వచ్చింది అనేది కన్నా, సో ఇక్కడ అంతా కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ఇట్స్ ఎ టేబుల్ వేర్ ఇట్ యాడ్స్ యాజ్ ఎ క్వైరీస్. మనకి ఒక 4 క్వైరీస్ ఉన్నాయి. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో వ్యూ దట్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ గాట్ ద డేటా యాజ్ వెల్. సో వ్యూలోకి వెళ్తే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ కెన్ ఆల్వేస్ అబ్జర్వ్ డిపెండెన్సీ క్వైరీస్. అంటే ఇది ఏ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చినాయి అనేది మీరు చెక్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ చెక్ ఇట్ హియర్. సో ఓకే చూడండి, సో వేర్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ ఓకే, సో నాకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, లైక్ ఎవరో సంబడి హ్యాస్ గివెన్ సమ్ ఎక్సెల్ ఆర్పి ఈ పవర్ బిఐ ఫైల్ ఇచ్చారు, ఆ పవర్ బిఐ ఫైల్ సోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్ క్లియర్లీ ఈ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ XML ఫైల్, XLS ఫైల్. ఓకే, ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి వచ్చింది, దిస్ షీట్ ఈస్ లోడెడ్. అలాగే వెన్ ఐ సే హియర్ దిస్ ఇస్ ద షీట్ లోడెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ RDBMS డేటాబేస్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఈ టేబుల్ పాపులేట్ వచ్చింది, సో ఈ డేటాబేస్ ని కనెక్ట్ చేసి. అలాగే వెన్ యూ సీ హియర్ ఐ వాస్ చూసింగ్ దిస్ వన్, సో బికాస్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ గాట్. ఓకే, సో ఇది ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి వచ్చింది. వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇట్ ఆల్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, మీన్స్ ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ టేబుల్ ని. సో ఐ ఎంటర్డ్ ద మాన్యువల్లీ ద డేటా ఫ్రమ్ వేర్ ఐ గాట్ దిస్ డేటా. Okay, so that is how you can easily understand okay query dependencies ekkadekadi nunchi em data vachindi, because mana power bi file anedi there is an option where you can choose the n number of sources. That is one of the main capability of power bi, right? So capability of power bi is you can extract the data from different sources and you can put all them as at one place. మీరు అన్ని కూడా ఒకే ప్లేస్ లో పెట్టచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద లైక్ మెయిన్ ద ఇంటెన్షన్, రైట్? సో మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ ఈస్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్. Means you can keep all the data from different sources into a single place and you can transform it. You can make them append it as well. Next transformations మనం చూపిస్తాను, వేరే yesterday కూడా మనం చూసాం appending, right? You are combining. ఓకే, సో అలాగే ఒక క్వైరీని ఇంకో క్వైరీని, అంటే లెట్స్ సే యు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ అన్ PDF, యు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ అన్ ఎక్సెల్. సో వాటిని కూడా రెండింటిని కలిపి ఒక సింగిల్ టేబుల్ చేయొచ్చు. మేబీ అది మనం బయట చేయలేకపోతాం, ఎందుకంటే అది PDF లో ఉంది, ఇది ఎక్సెల్ లో ఉంది. కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చాక దాని రెండింటిని ఒకటి చేసి మళ్ళీ కామన్ టేబుల్ చేసేయచ్చు మనం. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ దట్ లైక్ వైజ్. Means you can extract it from n number of sources connectors where we can get the data. And ikkadiki man power query editor window ki vachesindi ante that is nothing but a query ante. So it doesn't differentiate with the form of data from where it came. So ikkada place ayindi ante it acts as a normal table, that's it. సో అక్కడ ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే అది నార్మల్ టేబుల్ లో యాడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే మనం ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అని అప్లై చేయొచ్చు. అలాగే మన ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ తోటి మనం అపెండ్ చేయొచ్చు. విల్ సీ సమ్ మోర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆల్సో లైక్ మర్జింగ్ అంటాం. We'll see what is the difference between append and merge. Alage yesterday we have seen some unpivoting as well.
like transpose key and pivot key, some example we have seen. Likewise, so you can also unpivot the data, some right. So you can also change the data structure of the data as well. Structure of the data and could change where you can always go with the changing the structure of the data, right? So means I was trying to understand you did. So this is the layer where you can extract it the data from n number of sources and you can perform a different set of transformations. Okay, so today I will stop it here. Tomorrow we'll see new set of transformations. We'll cover all the remaining transformations. So we'll try to go with an example of each and everything, and we'll try to cover the next set of transformations where how we can use it and what is the example for each and everything. Okay, so ప్రతిదానికి ఒక example చూస్తే it will be clear for us so that రేపొద్దున ఇలాంటి form of data వచ్చినప్పుడు ఏ transformation use చేయాలనేది clear గా. Okay, so any doubts in this today's session? Let me know. I was trying to stop this sharing. This is Prabhakar here. Yeah. Hi. Yeah. Okay. So as you know that this is my first session, right? So Yeah. I am seeing some kind of network issues with the session. Like sometimes you're dropping off, or sometimes we are seeing. Yeah. So like random, like just 1-2 minutes it was there. Yeah. It will not be continuous, obviously, but sometimes it will be having a broadband issue sometimes. Yeah. Okay. Okay. So in this today's session, right? I gone through. I mean, I followed a few other topics which you mentioned. So we discussed. I mean, you discussed about the structured data, semi-structured data. Yeah. Is in Power BI, is there any capability to ingest the unstructured data? Like, for example, if you have an image file, Yeah. or if you have a need video clip, can we decode that or parse the data? Unstructured data, it's a not completely unstructured data. It's not a semi-structured data, right? Image files and image files we can convert and showcase as an image. Let's say if you have a database file, database logani, like you have an image URL, I can parse it, I can showcase an image in the front end. Like an image I can show it. But like if you have a, I will try and turn down the binary file into base64 format actually. So Power BI will always support base64. So we have a set of function where it will convert our like binary format of data into base64, and we can showcase the data there. Whereas when coming to video, I could say that video we could not upload here, but there is a cloud place where Power BI service where we can upload and showcase the videos there, but it's a completely unstructured data, right? So I was dealing here with a structured and semi-structured. That is what the limitation I could say, that like when we are extracting the data, so data will be in the form of mostly from most of the applications, it will be like a application driven applications will be like structured data. Some right now we have apps, right? So where we have number of applications where they're trying to derive the data from a semi-structured format data as well. So when you go for any tool we are using, that will store the data not in the database. Generally, it will try to render the data in the form of APIs. So application program windows. From there also we can extract the live streaming data. That is what one more thing I want to say. Like sometimes you want to connect to ServiceNow and extract the data. For sometimes you want to connect to Salesforce. Sometimes they will say that why don't we connect to a API and extract the data from there? So why you want always a database? Because we will get the real-time updates when you refresh the data from there, right? So where we don't want any latency, where until unless it will store into the database and you pull it in a form of ETL, and like I could not wait for one day to get the data into my report, right? So in that situations, we'll try to extract the data from APIs. Okay, so it doesn't store anywhere in the. It will store. It will store in our Power BI file. It will always store. It's if it doesn't store, how it can showcase it? Obviously, it will store. It will store in our Power BI file. It will store there, and it will. That is what it has a capability of 1 GB up to normal users. But you should, if you are trying to extend it with the main capacity, you need to buy more and more licenses. That's what based upon your data. Okay, understood. So the reason for unstructured data is like
for example, if the data is residing in Hadoop platform in HDFS files, Yes, yes. so Yeah. do we have any connector from Yes, Power yes. BI to Yes, ingest the data from? Hive like HDFS, Hive, when you have a data in the form of external tables, it will be there. You have a Hive is a connector, it is there here, where you can directly connect to Hive and you can write your SQL, like Hive is more like a SQL. It's a mix of SQL where you can, even if it is stored in the Hadoop file system, you can write some SQL queries. Like Hive is the connector here available. Interact to Hive query connector is there, where we can connect directly to that. I could say that storage location, and you can extract the data from there. Yes. Okay. It's good to know. Thank you. Okay. So if you have any queries, let me know. Otherwise, we'll meet tomorrow at the Sir, same. this is fine. Yeah. Sure, sir. I've been joined at 9 o'clock, sir, because I just got to know that today is Yeah. going to start and all. Yeah. So when can I get the exact Yes. session, sir? Yeah. You can pass your mail ID so that I can share you the recorded videos for you and the material which is there in the drive, so that you can go through them. So we'll discuss if you have any queries on the top of it. Surely. Fine, sir. Thank you. On the training content side, Nagachana, so will Yeah. you be providing any materials for us? Like Sure. Going like material, like notes code provide us, and I will try to give you complete notes as well. Okay. Means written notes and a number of references. I'll try to give you and upload the sources which I used as well into the drive. Okay, so exactly what are the sources I've used in the classes? I'll try to upload the sources as well as material content. Like I could say that direct notes I will give you, complete note set and recorded videos. I'll try to upload everything into the drive on regular Okay, basis. so each session తో పాటు మీరు ఈ నోట్స్ Yeah. కూడా అప్లోడ్ చేస్తారు. నేను నోట్స్ కూడా అప్లోడ్ చేసేస్తాను డైరెక్ట్ గా, కంప్లీట్ నోట్స్, బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి సెపరేట్ గా కాకుండా కంప్లీట్ నోట్స్ ఇస్తాను, ఇచ్చేసి ఉంచుతాను. మీరు లైక్ యూ కెన్ గో త్రూ దట్ నోట్స్ ఇఫ్ బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్డ్ టాపిక్ యాజ్ వెల్. అండ్ ఎనీహౌ ఐ విల్ ట్రై టు గో బై స్టెప్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో ఉన్నాం, అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మీరు కంప్లీట్ మెటీరియల్ ఇమ్మన్నా ఇస్తాను. సో లైక్ ఐ ట్రై టు అప్లోడ్ ది కంప్లీట్ నోట్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. బట్ స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ అ ఫేజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కాబట్టి, సో ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ మోర్ అసైన్మెంట్స్, అలాంటి డేటా ఏదైనా ఉంటే అప్లోడ్ చేస్తాను. సో నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. యూ కెన్ గో త్రూ ద నోట్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సౌండ్స్ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, I got your mail ID, so I'll try to share yours. Okay, then we'll meet tomorrow. Thank you. Thanks for your time. Thank you.